My dear officers, now we are moving on fundamental duties. Fundamental duties. Today, this is very important lesson for English medium group 2. Okay, English medium group 2 or English medium essay constable or English medium other competitive examination. It is a most important lesson. Fundamental duties. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. By pronunciation, it is like fundamental rights, fundamental duties. Some relation is there. So common word is fundamental. My dear officers, fundamental rights and duties both are correlated, but they are very different. చూడ్డానికి ఒకేలా అనిపిస్తాయండి, కానీ ఒకటి కాదు. రెండు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయండి, కానీ రెండిటి యొక్క దారులు వేరు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ బోత్ ఆర్ కోరిలేటెడ్, బట్ దే ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ బై దేర్ ఓన్ నేచర్. దే ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ బై దేర్ నేచర్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 4th A part of the Indian Constitution under Article 51 capital A. My dear officers, fundamental duties related to 4th A part of Indian Constitution under 51 capital A article. ప్రాథమిక విధులు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ప్రాథమిక విధులు అనేవి రాజ్యాంగంలోని 4A అనే భాగంలో ఉన్నాయి, 51A అనేటటువంటి ఆర్టికల్లో ఉన్నాయి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇన్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ we don't have fundamental duties. Most important, in original constitution which was written by Dr. B.R. Ambedkar, in that constitution we don't have fundamental duties. We have fundamental rights, we have directive principles, but we don't have fundamental duties. వాస్తవ రాజ్యాంగంలో, అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగంలో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ లేవండి. ఎస్, fundamental duties has been inserted by 42 amendment of 1976 by Indira Gandhi ji, by Indira Gandhi government. My dear officers, it is not appearing, it is not there in original constitution. It has been added by Indira Gandhi government with 42nd amendment of 1976. It was the pure recommendation of Sri Justice Swaran Singh. Yes, Justice Swaran Singh. Who recommended about the fundamental duties, Nana? Justice Swaran Singh. Justice Swaran Singh. Yes. All of you listen here. Fundamental rights and duties both are correlated, but they are very different by their nature. Fundamental duties related to Article 51 capital A under 4A part of the Indian Constitution, and it has been inserted by 42 amendment of 1976 by Indira government. Moreover, my dear officers, you need to observe here, the recommendations was made by
The recommendations was put forwarded by Sri Swaran Singh Committee. By the recommendations of Swaran Singh Committee, Indiramma was added fundamental duties to our constitution. Swaran Singh Committee చెప్పిన తర్వాతనే ఇందిరమ్మ వీటిని చేర్చింది తప్ప అంతకుముందు ఇవి లేవు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి లేవండి. Justice Swaran Singh Committee was recommended fundamental duties. Due to the recommendations of Swaran Singh Committee, Indiramma constituted 42nd Amendment and added these fundamental duties. And moreover, fundamental duties by nature, they are not justiciable. That means it does not have judicial security. You need to make legislations to implement it. Need to make legislations to implement it. To make legislations to implement it. Need to make legislations to implement it. My dear officers, without legislation, unanimously fundamental duties are not going to be forced. నువ్వు ఏం చట్టం చేయకుండా ప్రాథమిక విధులు అమల్లోకి రావాలంటే రావు. ఏడికెళ్ళి వస్తాయండి? రావు. ఖచ్చితంగా if you want to implement the fundamental duty, you need to make the legislation. If you want to implement the fundamental duty, you need to make the legislation. Without legislation, there is no fundamental duty implementation, my dear officers. There is no fundamental duty implementation. So this is what I am trying to portray to you. This is what I am trying to explain you. Fundamental duties are not justiciable. Fundamental duties, they are not came into force by their own self. And fundamental duties was inspired from USSR, Russia, United Soviet State of Russia, USSR. Fundamental rights inspired from America. Directive principles inspired from Ireland. Fundamental duties inspired from Russia, USSR. For every novel feature of the Indian Constitution. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్. యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. We have one inspiration country. We have one role model. That is USSR for our fundamental duties. So this is all about introduction of the fundamental rights. Just introduction of the fundamental duties. And moreover, 1977 January 3. From 1977 January 3, our fundamental duties came into force. అంటే మన ప్రాథమిక విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అమలులోకి వచ్చింది ఎప్పుడు నుంచి అంటే 1977 January 3rd అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1977 January 3rd. From 1977 January 3rd, our fundamental rights came into force. At that time, at 1977, we have total fundamental duties is equal to 10. Which came into force from 1977 January 3. At that time, that means fundamental rights, fundamental duties. At initial days, we have 10 fundamental duties are there. But right now, we have 11 fundamental duties. We have 11 fundamental duties. So what are there? We need to discuss it.
Yes. So I am moving on. Fundamental duties. Okay. Right. So first one. To respect. Constitution. National flag. National anthem. And so on. Yes. First fundamental duty to respect the constitution, to respect the national anthem, to respect the national flag and so on. అంటే రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలి, జాతీయ జెండాను గౌరవించాలి, జాతీయ గీతాన్ని గౌరవించాలి, జాతీయ చిహ్నాలను ఇంకా అండ్ సో ఆన్, జాతీయకు సంబంధించి ఏమున్నా కూడా యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ ఆల్ నేషనల్ సింబల్స్, నేషనల్ emblems or national figures, whatever it may be. You need to respect it. You need to respect the constitution. Constitution is a high profiled book, a set of rules, a set of regulations which is providing a guidance to the government. That is a historical book called as constitution. You need to respect the constitution. రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలి. And you need to respect the national flag. త్రివర్ణ పతాకం ఏదైతే ఉందో ఆ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గౌరవించాలి. ఇది ప్రాథమిక విధి అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And you need to respect the national anthem. You need to respect the national anthem. జాతీయ గీతాన్ని కూడా గౌరవించాలి. ఎక్కడైనా జాతీయ గీతం వస్తుంది అంటే కనుక లేచి కుర్చీలో కూర్చున్నా కూడా లేచి నిలబడాలి. ఇప్పుడు మేము నిలబడి ఉన్నాం కదా, అట్లా లేచి నిలబడాలి. ఇంకా నేను కూర్చుంటా, సోపేసి పనుకుంటా అని చేయకూడదండి. సో 100% you need to respect the national anthem, you need to respect the national flag, you need to respect the constitution. That is your fundamental duty. Next one, second one, to cherish and follow the noble ideals of national movement. What a fantastic. To cherish and follow the noble ideals of national movement. To cherish and follow the noble ideals of national movement. That means you need to respect the entire national movement, and you need to respect the some noble ideals which inspired to our national movement. You need to respect it. Why? Because Gandhiji was followed a separate way to achieve the independence. Subhash Chandra Bose has followed a different way to achieve the independence. Bala Gangadhar Tilak has followed a separate route to achieve the independence. Everyone have their own path. Everyone have their own ideology. You need to respect all ideologies which inspired to the national movement. జాతీయోద్యమానికి ఏ ఏ ఆదర్శాలైతే కారణమయ్యాయో ఆ ఆదర్శాలన్నిటిని నువ్వు గౌరవించాలి. వాటన్నిటిని నువ్వు గౌరవించాలి, వీలైతే ఆచరించాలి. యూ నీడ్ టు ఫాలో చేసేంత సినిమా ఇప్పుడు ఎవడికి లేదు నాన్న. ఇక్కడ అంత సినిమా లేదు, ఓకేనా? జాతీయోద్యమంలో ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపించమన్నారు. ఇప్పుడు చూపించమనండి ఏమన్నా. ఒక చెంప మీద కొట్టాల్సిన అవసరమే లేదు, చెయ్యి లేపినా వాడు మనల్ని 4 దంతుండు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇవాళ పరిస్థితి అది. కాబట్టి దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ నీడ్ టు చెరిష్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ది నోబుల్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ నేషనల్ మూమెంట్. ఎంత గొప్ప నోబుల్ ఐడియల్స్ నాన్న. Just you see the death sentence of
so many persons, so many national leaders. Alluri Sitaramaraju was killed by British officers. ఎంత దుర్మార్గం అది. ఒంట్లో తూటాలు పడుతూ ఉన్నా అమ్మ అయ్యా అని ఏడవలేదు, అమ్మ నాన్న అని ఏడవలేదు. ఆయన ఏమని గర్జించాడు? వందే మాతరం, వందే మాతరం. దట్ ఈస్ ద నోబుల్ ఫీచర్, నోబుల్ ఐడియాలజీ. భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ సింగ్ వీళ్ళని ఉరేసి చంపేటప్పుడు వీరు కూడా వందే మాతరం అన్నారు తప్ప అమ్మా అయ్యా అని ఎడవలేదు. వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ నోబుల్ ఐడియా. యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఇట్. నెక్స్ట్, ప్రొటెక్ట్ సావర్నిటీ and integrity of the country. Yes, next nana, protect sovereignty and integrity of the country. Protect sovereignty and integrity of the country అంటే మీరు ఇక్కడ ఆలోచన చేయండి. సావర్నిటీ సర్వసత్తాక, ఇంటిగ్రిటీ సమగ్రత అంటే దేశ సార్వభౌమాధికారం అని కూడా అంటాం. సర్వసత్తాక దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, దేశ సమగ్రతను పూర్తిగా 100% కాపాడాలి. నువ్వు చేసే పనుల వల్ల దేశ పరువు పోకూడదు బ్రదర్. దేశ పరువు పోకూడదు. దేశ పరువు నిలబెట్టేటట్టు ప్రయత్నించాలి. You need to protect the sovereignty and you need to protect the integrity of the country. That is your fundamental duty. That is a third fundamental duty. Next. Yes. You need to defend the country and render national service when called upon. Yes, my dear officers, this is fourth fundamental duty of every person. Defend the country. You need to defend your country and render national services when called upon. So అంటే దేశ సేవకు సదా సిద్ధంగా ఉండమని చెబుతుంది నాన్న. సదా సిద్ధంగా ఉండమని చెబుతుంది. డిఫెండ్ ది కంట్రీ అండ్ రెండర్ నేషనల్ సర్వీస్ వెన్ కాల్డ్ అపాన్. దేశ సేవకు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఒకేసారి 4-5 దేశాలు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మేక్ ఏ కాల్ టు ది యూత్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్లీజ్ కమ్ టు ది మిలిటరీ అండ్ జాయిన్స్ టుగెదర్ అస్ అని చెప్పేసి స్పీచ్ ఇస్తాడు. అందరు కలిసి వెళ్ళి పోరాటం చేయాలి. దేశానికి సమస్య వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు డిఫెండ్ యువర్ కంట్రీ. If any problem will occur to the country, you need to defend your country. You need to protect your country. Then only you can survive. Then only your hereditary can survive. Then only your family can survive అని ఇది చెప్తా ఉంది. దేశం ఉండాలి. దేశం లేకపోతే బాధ ఎలా ఉంటుందో బర్మా వెళ్ళి బర్మాలో లేదా బర్మా బయట ఉన్న రోహింగ్యా ముస్లింలను అడగండి, చెప్తారు దేశం లేకపోతే ఏమవుతుంది అని. యు నీడ్ టు డిఫెండ్ యువర్ కంట్రీ. సందర్భం వస్తే కత్తులు గడ్డపార్లు పట్టుకొని అయినా కూడా మనం మన దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి. నెక్స్ట్, టు ప్రమోట్ బ్రదర్హుడ్ ఫీలింగ్. To promote brotherhood element between the citizens and should avoid various
discriminations. Yes. To promote brotherhood element between the citizens and should avoid various discrimination. My dear officer, అర్థం చేసుకోండి. టు ప్రమోట్ బ్రదర్హుడ్ ఎలిమెంట్ బిట్వీన్ ది సిటిజన్స్, సోదర భావాన్ని పెంపొందించాలి, సోదర భావాన్ని పెంపొందించాలి, పెంపొందించాలి. అండ్ షుడ్ అవాయిడ్ వేరియస్ డిస్క్రిమినేషన్స్, should avoid various discriminations like caste discrimination, gender discrimination, religious discrimination, okay, regional discrimination. No, not like that. కుల వివక్షత, మత వివక్షత, జాతి వివక్షత, వర్ణ వివక్షత, ప్రాంతీయ వివక్షత, ఏందండి ఈ దుర్మార్గాలు? ఇలాంటి వివక్షతలు ఉండొచ్చునా? ఈజ్ ఇట్ పర్మిసబుల్ ఇన్ ఇండియా? ఈజ్ ఇట్ హెల్దీ ఫర్ ఇండియా? ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియా? తప్పు కదా నాన్న. దట్ ఈస్ టు ప్రమోట్ బ్రదర్హుడ్ ఎలిమెంట్ బిట్వీన్ ద సిటిజన్స్, షుడ్ అవాయిడ్ వేరియస్ డిస్క్రిమినేషన్స్ అండ్ షుడ్ అవాయిడ్ వేరియస్ discriminations. That is your fifth fundamental duty. Next, my dear officers, to value heritage, rich heritage and composite culture. ఇన్ ఇండియా. టు వాల్యూ అండ్ రెస్పెక్ట్ అనండి, ఇంకా బాగుంటుంది కదా. టు వాల్యూ అండ్ రెస్పెక్ట్ రిచ్ హెరిటేజ్, టు వాల్యూ అండ్ రెస్పెక్ట్ ది రిచ్ హెరిటేజ్ అండ్ కాంపోజిట్ కల్చర్ ఇన్ ఇండియా. కాంపోజిట్ కల్చర్ అంటే ఏందండి? కాంపోజిట్ కల్చర్ అంటే ఏంది? వీ హ్యావ్ సో మెనీ కల్చర్స్ ఇన్ ఇండియా. కాంపోజిట్ కల్చర్స్ ఆర్ దేర్. దట్ మీన్స్, for example, Jallikattu is a Tamil Nadu culture, Batukamma is a culture of Telangana, Sankranti festival is a culture of Andhra, Onam is a culture of Kerala. We have different cultures are there in India. You need to respect and you need to protect the cultures. You need to protect the cultures. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్. యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. నెక్స్ట్ వన్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, nature, rivers and lakes and wildlife. Protection of environment, nature, rivers, lakes and wildlife. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే నాన్న, ఎన్విరాన్మెంటు పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి. నేచర్ ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలి. రివర్స్ అండ్ లేక్స్ నదులను, సరస్సులను కాపాడుకోవాలి. వైల్డ్ లైఫ్ ఎస్ అటవీ ప్రాణులను కాపాడుకోవాలి. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రివర్స్ అండ్ లేక్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ నేచర్. దీస్ ఆల్ ఆర్ అవర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. మనం భారతదేశంలో ఎంత గొప్ప నదులండి. గంగా నది, గోదావరి, కృష్ణ, రావి, బియాసు, చీనాము, ఇలా ఎన్నో నది, బ్రహ్మపుత్ర, వంశధార, ఎన్ని నదులండి ఈ భారతదేశంలో. ఇన్ని నదులు ఉన్నాయి, వీటిని నువ్వు కాపాడుకోవాలి కదా. యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఆల్ రివర్స్ కదా. యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది లేక్స్ కదా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొల్లేరు సరస్సు, పులికాట్ సరస్సుల్ని కాపాడుకోవాలి కదండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దిస్ ఈజ్ అవర్ కంట్రీ. దీస్ ఆల్ అవర్ మెటీరియల్ రిసోర్సెస్. దే ఆర్ అవర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. అండ్ వైల్డ్ లైఫ్, అటవీ ప్రాణులను కూడా కాపాడుకోవాలి. పులులు, సింహాలు,
నక్కలు కుక్కలు ఏమేమి ఉన్నాయి అడవులలో వాటన్నిటి కాపాడుకోవాలి. చంపుకుంటారండి, చంపేస్తారా? దట్ ఈస్ అవర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. నెక్స్ట్ ninth one, to develop scientific temper from లేదా to develop scientific temper between citizens of India. My dear officers, to develop scientific temper between citizens of India. You need to develop scientific temper between citizens of India. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి అంశం అండి అది. You need to develop scientific temper between citizens of India. Everybody should aware about science and technology. Everybody should aware about information technology. Everybody should have some temper, జిజ్ఞాస అంటాం దాన్నే. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల పట్ల, తెలుగులో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల పట్ల జిజ్ఞాస అని పిలుస్తాం నాన్న. జిజ్ఞాస ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆసక్తి. yes you need to develop that scientific temper between citizens of India. This is a 9th fundamental duty. For example, ఇస్రో ఏదైనా ప్రయోగం చేసింది, షబాష్, వెరీ గుడ్ అని చెప్పాలి. విఫలమైంది, కీప్ ఇట్ అప్ నెక్స్ట్ టైం అని చెప్పాలి. ఎవరైనా కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ కనిపెట్టారు, ఎక్సలెంట్ అని చెప్పాలి. అంతే తప్ప డోంట్ క్రిటిసైజ్ దెమ్, డు నాట్ హ్యావ్ నెగిటివ్ సెన్స్ ఆన్ దెమ్. ఒక సకారాత్మక భావన కలిగి ఉండాలి తప్ప, ఒక మంచి పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఉండాలి తప్ప, ఎక్కడ కూడా వారిని విమర్శిస్తున్నట్టు కానీ వారిని నెగిటివ్ చేస్తున్నట్టు కానీ ఎక్కడ ఉండకూడదు. అది ప్రాథమిక విధులకు వ్యతిరేకము. నెక్స్ట్ 10th one, safeguard of the public property. ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేయాలా, చేయకూడదా? చేయరాదు. yes, safeguard to the public property. You need to safeguard about the property, public property. Safeguard to the public property. ప్రభుత్వ ఆస్తులని ధ్వంసం చేయరాదు. You need to protect the public property. RTC is ours. Public transport is ours. Government offices is ours. Don't break it. ఎవడి కోపం వచ్చినా ఆర్టీసీ అద్దం బల కొడతారు. ఎందుకంటే దుర్మార్గం. వై ఇట్ ఈస్ నో. రైళ్లు తగలబెడతారు. ట్రైన్స్ ఈజ్ అవర్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. వై యు ఆర్ బ్రేకింగ్ దాట్? ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ సెన్స్, యు నో. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సేఫ్గార్డ్ టు ది పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. దట్ ఈస్ 10th fundamental duty. And 11th one, yes, ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. టు స్ట్రైవ్ towards excellence in all spheres and all spheres of individuals and collective activity, so nation rises higher. To strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity, so nation rises higher. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇండివిజువల్ ఆర్ కలెక్టివ్ యాక్టివిటీ వల్ల, ఓకేనా, టువర్డ్స్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఆల్ స్పియర్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అండ్ కలెక్టివ్ యాక్టివిటీస్, సో నేషన్ రైట్. అంటే తెలుగులో చూడండి,
వ్యక్తిగత లేదా సమిష్టి కార్యకలాపాల ద్వారా లేదా వ్యక్తిగత లేదా సమిష్టి కార్యకలాపాల ద్వారా, అంతే కదా, కార్యకలాపాల ద్వారా దేశ ఔన్నత్యాన్ని పెంచాలి అని చెప్తా ఉంది. యూ నీడ్ టు రైజ్ ది నేషన్ హయ్యర్. యూ నీడ్ టు రైజ్ ది నేషన్ యాజ్ హయ్యర్. దేశ ప్రేమ లేదా దేశం యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు పెంచాలి. అది కూడా ఎట్లా పెంచాలి? కలెక్టివ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ బై ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీస్. దట్ ఈజ్ యువర్ 11th ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. That is your 11th fundamental duty. To strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity. So, nation rises higher. అయితే వ్యక్తిగతంగా కష్టపడాలి దేశం పరువు నిలబెట్టేటట్టు, దేశం యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరిగేటట్టు, లేదా అందరం కలిసైనా దేశం యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు పెంచాలి. దట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. These all are 10 fundamental duties what we have. Yes, ఇక్కడ నెంబర్ తప్పు వచ్చింది చూడండి. ఇది 6 కదా నాన్న. 6, 7, 8, 9, 10. So this is 10th fundamental duty. మొత్తం ఎన్ని అయిపోయినాయి? 10. This is a initiative step of Indirama in 1976 by the amendment number 42. But what happened? Yes, 11th fundamental duty has been inserted by 11th fundamental duty has been inserted by Sri Atal Bihari Vajpayee in the year of 2002 by the amendment number 86. By the amendment number 86. AMD stands for amendment. Amendment number 86. Year 2002 by Atal Bihari Vajpayee, he was created 11th fundamental duty. 11th fundamental duty ఏం చెబుతుంది అంటే గనక టు ప్రమోట్ ఆర్ ప్రొవైడ్ education to the children is the responsibility of parents. To promote or provide whatever it may be. Okay, yes, ORR ఇలా తీసుకోవాలి. To promote or provide education to the children is the responsibility of parents. అంటే పిల్లలను చదివించుట ఎవరి బాధ్యత? తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. ఎస్, ఓకే, పిల్లలను చదివించుట ఎవరి బాధ్యత నాన్న? తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. దిస్ ఈజ్ 11th fundamental duty which has been inserted by 86 amendment of 2002 by Sri Atal Bihari Vajpayee. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో we have 11 fundamental duties. All 11 fundamental duties explained by me. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న, ఇప్పటి వరకు చెప్పిన అంశాలన్నీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ చెప్పండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ బోత్ ఆర్ కోరిలేటెడ్. నెక్స్ట్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ పార్ట్? 4A part of the Indian Constitution. Related to which article? Article 51 capital A. Next, by which amendment it has been inserted? By 42 amendment of 1976 it has been inserted. Okay, who make recommendations toward the fundamental duties? Justice Swaran Singh Committee was recommended the fundamental duties. Okay, they are non-justiciable. Need to make legislations to implement it. And they was inspired from America. Russia. Inspired from Russia, USSR. And they came into force from 1977 January 3rd. At that time, we have duties. 10 fundamental duties are there. Fundamental duties are nothing but duties by the people towards the citizens
and towards the society, towards the citizens and towards the society. So we have 11 fundamental duties. Number 1, to respect the constitution, national flag, national anthem, and so on. You need to respect the constitution, national flag, national anthem. Next one, to cherish and follow the noble ideals of national movement. You need to cherish and follow the noble ideals of the national movement. Next, you protect sovereignty and integrity of the country. Every citizen need to protect sovereignty and integrity of the country. Next one, defend the country and render national services when called upon. దేశ సేవకు సదా సిద్ధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ 5th one, to promote brotherhood element between the citizens and should avoid various discriminations like caste, gender, religion and region. So you should avoid all these discriminations. What are there? You should avoid discriminations and you need to promote the brotherhood feeling. అన్నా చెల్లె అక్క తమ్ముడు అనే ఫీలింగ్ని తెచ్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత 6th one, to value and respect the rich heritage and composite culture in India. In India we have so many traditions. In India we have so many customs. In India we have so many cultures. You need to respect each and every culture. You need to respect all cultures. Next, 7th one, protection of environment, nature, wildlife, rivers and lakes. You need to protect the natural resources. Simple ga cheppali ante. Next, 6th one, 7th one అయిపోయింది కదా, ఇది 8th one, to develop scientific temper between the citizens of India. Every citizen of India need to improve a scientific temper of India towards India. Next, safeguard to the public property. Every person need to protect the public property. You should not disturb the public property. Why? Because public property is our property. That is 9th one. Yes, 9th one. After that, 10th one, to strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity, so nation rises higher. ఆ రకంగా దేశం మొత్తాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటట్టుగా అది వ్యక్తిగతంగా కానీ సమిష్టిగా కానీ కృషి చేయాలి అని చెప్పేసి ఇది చెప్తా ఉన్నది. నెక్స్ట్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్ బై 42 amendment of 1976 and moreover my dear officers, 11th fundamental duty, it has been inserted by 86 amendment of 2002. What it is saying, 11th one, to promote or provide education to the children is the responsibility of parents. Provide education to the children is the responsibility of parents. తల్లిదండ్రులను చదివించుట ఎవరి బాధ్యత నానా? తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. ఇది ప్రాథమిక విధులు. 11 ప్రాథమిక విధులు ప్రస్తుతం ఉన్నాయి. అసలు రాజ్యాంగంలో లేవు. 1976లో సవరణ చేసి పెట్టేంత వరకు లేవండి. సవరణ చేసి పెట్టినప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 11 ఉన్నాయి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మై డియర్ ఆఫీసర్స్, just now we completed all 11 fundamental duties what we have in our 4A part of the Indian Constitution under Article 51 capital A. Now we are moving continuation of fundamental duties. So our next task is we need to study about the features of fundamental duties. Yes. Fundamental duties have some specific features. It have some specification by its own self. Why? Because they are very different, which inspired from Russia, but according to the Indian scenario, fundamental duties, they have very different features, like it imposing, number 1, it imposing morality. Moral values is going to be imposing by fundamental duties. అంటే నైతిక విలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నైతిక విలువలను, ఆ మోరల్ వాల్యూస్ని సమాజంలో మరియు తీసుకెళ్తుంది
ఓకేనా? నైతిక విలువలను ప్రోత్సహించుట. నెక్స్ట్, రైజ్ ది వాల్యూస్ ఇన్ సొసైటీ. సెకండ్ వన్ ఏంటిది నాన్న? రైజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. మై డియర్ ఆఫీసర్స్, fundamental duties imposing the morality and also it rising the values in civil society. In the specification of traditions, particular in view of cultures, particular in view of customs, particular in view of so many practices, we need to respect each and every culture. We need to respect each and every tradition. We need to respect each and every customs. That means it is imposing values also. That means fundamental duties are helping for raise of the values. Next, exclusive for. Fundamental duties are exclusive for citizens, not extended to the persons belongs to the other territories. That means fundamental duties are extended to Indian citizens only, not for abroad people. The people belongs to abroad, not for them. These are the fundamental duties of a Indian citizen, not for the others. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. అంటే ఇవి కేవలం భారతీయులకు మాత్రమే. ఇది సమాజంలో విలువలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది సమాజంలో నైతిక విలువలను ప్రోత్సహిస్తుంది. చాలా గొప్పగా ఇది తీసుకుంటే కనుక. అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ does not have judicial security. That means they are not justiciable. Yes, does not have justiciable. మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే వీటిని అమలు చేయమని, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని అమలు చేయమని నువ్వు న్యాయస్థానానికి వెళ్ళలేవు. You cannot approach the court for the implementation of fundamental duties. Fundamental duties are non-justiciable. Court cannot issue the orders. Court cannot issue the writs related to the fundamental duties. Court will not give the guidelines. Especially that is called as non-justiciable. Does not have judicial security. And it is only for exclusive citizens of India. And it portraying the values. And it portraying the morality in society. So these all are the features of fundamental duties. And after that, next we need to discuss about criticism on fundamental duties. Criticism on fundamental duties. Criticism on fundamental duties. My dear officers, fundamental duties, they are not there in original constitution. It was the creation of Srimati Indiramma. That means Indira Gandhi government has been inserted these fundamental duties by the recommendation of Swaran Singh Committee, by the inspiration of Russia. That's very clear. Some criticism we have on fundamental duties. Among them, first person KP Mukherjee. What he is saying? He is saying
fundamental duties, there is only decoration, but there is no reaction. Wow. Only decoration, but there is no reaction. This is the superior statement of Sri K.P. Mukherjee. What is saying? Fundamental duties, okay, fundamental duties only decorative, but they are not in implementing, but there is no reaction. అలంకారప్రాయము తప్ప వీటి వల్ల ప్రయోజనము శూన్యము అని అంటాడు ఎవరైనా కేపీ ముఖర్జీ. వై? బికాస్ సో మెనీ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో మెనీ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ప్రాపర్లీ. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ హీ ఈస్ సేయింగ్ ఓన్లీ డెకరేటివ్ బట్ దెర్ ఈస్ నో రియాక్షన్. ఓన్లీ డెకరేషన్, దెర్ ఈస్ నో రియాక్షన్. Who says it? Who compared it? Sri K.P. Mukherjee. Second candidate, H.J. Lasky, a constitutional expert, a legal expert, a intellectual person. H.J. Lasky, what he is saying? Fundamental rights and fundamental duties, both are like two sides of the coin. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. అంటే ఒక నాణెము ఉంటుంది, ఓ రూపాయి బిళ్ళను, 2 రూపాయల బిళ్ళను, 5 రూపాయల బిళ్ళను తీసుకుంటే అటువైపు బొమ్మ బొరుసు ఉంటుంది కదా, అలా హెడ్ టైల్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ బోత్ ఆర్ లైక్ two sides of the coin. This is the statement of H.J. Lasky. That means both are important. If you are enjoying the fundamental rights, you need to fulfill the fundamental duties. If you are enjoying the fundamental rights, నువ్వు ప్రాథమిక హక్కులను ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు అని అంటే కనుక, ప్రాథమిక హక్కులను ఉపయోగించుకుంటున్నావు అని అంటే కనుక, మరి ప్రాథమిక విధులను పాటించాలి కదా. ఇట్ ఈస్ యువర్ రైట్. సో fundamental rights and fundamental duties both are like two sides of the coin. This is the statement of H.J. Lasky. And third one, D.D. Basu, a famous author of Indian Constitution, not original Indian Constitution. He expressed his views in that book, Indian Constitution. Okay, right. D.D. Basu, expert, intellectual. D.D. Basu. What he is saying? Fundamental duties, implementation of fundamental duties depends on self-conscience of the individual. Wow. My dear officers, listen here. What D.D. Basu is saying? Implementation of fundamental duties depends on self-conscience of the individual. అంటే ప్రాథమిక విధులను పాటించడము, అమలు చేయడము అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సెల్ఫ్ కన్సైన్స్. అంటే
వ్యక్తిగత వ్యక్తిగత చిత్తశుద్ధిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చిత్తశుద్ధిపై ఆధారపడి ఉంటుంది అని అంటాడు. వ్యక్తిగత చిత్తశుద్ధిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. It depends on self-conscience of a person. You should not impose, you should not, you cannot implement it forcefully on any citizen. ఎరా గట్టిగా వాడిని బెదిరించి నువ్వు జాతీయ జెండాకి సెల్యూట్ కొట్టు, జాతీయ గీతాన్ని నువ్వు గట్టిగా పాడాలి, you cannot portray that type of mandatory rules on the people of the country. That means the implementation, you are respecting our national anthem or not, it is your self-conscience. You are respecting constitution or not, it is your self-conscience. Okay, you are respecting all other religions, it is your self-conscience. What I am saying, the implementation of the fundamental duties is depends on self-conscience of the individual. This statement by D.D. Basu. And fourth one, Srimati Indira Gandhi ji. Srimati Indira Gandhi ji, a former Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi ji, what she is saying, fundamental duties are non-ignorable novel features. Wow. What she is saying, Nana? Fundamental duties are non-ignorable novel features. Non-ignorable novel features. అంటే మనము వాటిని పాటించాలి, మనం వాటిని ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్. యూ డిడ్ నాట్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్. నువ్వు దాన్ని మర్చిపోవడానికి లేదు. సో దీస్ ఆర్ నాన్ ఇగ్నోరబుల్ నావెల్ ఫీచర్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్, బట్ దే ఆర్ నాన్ ఇగ్నోరబుల్. ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ ఇట్, దెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఏ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియా. Morally, not a constitution. Morally, what I am saying, you need to fulfill the fundamental duties. You need to cherish and follow the fundamental duties. You need to respect the fundamental duties. You need to respect the society and the country and the nation. So everybody should have respect towards the society. That's why they are non-ignorable novel features. The statement was given by Srimati Indira Gandhi ji. So these are the major criticisms what we have on our fundamental duties. Once again, observe here KP Mukherjee, what he is saying, Nana, fundamental duties only declaration but there is no reaction. Only declaration but there is no reaction. Next, HJ Lasky, what he is saying, fundamental rights and fundamental duties both are like two sides of the coin. Good to bet call. Next, D.D. Basu, what he is saying, implementation of fundamental duties is depends on self-conscience of the individual. Implementation of the fundamental duties is depends on self-conscience. ఆత్మ ప్రబోధానుసారం ఒక వ్యక్తి యొక్క చిత్తశుద్ధిపై ప్రాథమిక విధుల యొక్క అమలు అనేది ఉంటుంది అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి D.D. Basu. And next, fourth person, Indira Gandhi. Indira Gandhi ji, she was saying fundamental duties are non-ignorable novel features or noble features, whatever. They're important features, but they are non-ignorable. This is the statement of Srimati Indira Gandhi ji. So this is all about criticism on our fundamental duties. Now, moving on, significance of fundamental duties. Significance of the fundamental duties. Significance of the fundamental duties. My dear officers, observe here. Significance of the fundamental duties. Fundamental duties have some significance. They are for good
They are far better towards the society. It is imposing the moral values, and it is imposing the equality, and it is imposing the responsibility towards the society. Okay, but they have some other significance of fundamental duties. What are there? Number one, it is reminder the citizens. Yes, fundamental duties are like reminders the citizens. It is reminder అంటే పదే పదే నీకు జ్ఞప్తికి చేస్తూ ఉంటుంది. ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ ది నేషనల్ యాంథమ్, ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ ది నేషనల్ ఫ్లాగ్, ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ ది ఆల్ కల్చర్స్, ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ ది ఆల్ రిలీజియన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద రిమైండర్. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ఇట్ ఈస్ ద రిమైండర్ టు ద సిటిజన్స్. ఎప్పటికప్పుడు ఇది మనల్ని మన యొక్క మనం దేశానికి చూపించాల్సినటువంటి కృతజ్ఞతను, దేశానికి చూపించాల్సినటువంటి ప్రేమను ఎప్పటికప్పుడు ఇది గుర్తు చేస్తుంది. అండ్ సెకండ్ వన్, ఇంపోజింగ్ లవ్, రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ది నేషన్. వావ్, patriotic features. That means it is imposing the love, respect towards the nation. If you are following the all fundamental duties, you are not disturbing the government properties, you are ready to serve the nation, and you have brotherhood feeling, you are respecting women, you are respecting constitution, you are respecting all cultures and traditions and customs, you are protecting the environment and natural resources, then that means you have the love towards the nation, you have the respect toward the nation. Otherwise you won't. దేశాన్ని ప్రేమించట్లేదని అర్థం అండి. సింపుల్గా సహజ వనరుల్ని కాపాడట్లేదు, ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసం చేస్తున్నావు, ఆడవాళ్ళ మీద నీకు గౌరవం లేదు, సమాజం మీద ప్రేమ లేదు, ఇతర మతాలు కులాల పట్ల నీకు సోదర భావం లేదు. అలాంటి సందర్భంలో నీకు అసలు ఈ దేశం మీద ప్రేమ లేదని అర్థం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, దెన్ యు హ్యావ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ది nation. That is one of the best significance of fundamental duty. Next one, promote the sense of discipline. Wow. My dear officers, observe here. Sense of discipline, it is imposing and it is portraying, it is promoting the sense of discipline. So it is one of the significance of fundamental duty. Sir, what is the sense of discipline? For example, you need to follow the flag code. That means color ratio was decided. Okay, red, white, green. తెలుసు కదా, ఎరుపు, తెలుపు, పచ్చ, ఇలా ఉంటుంది కలర్. బట్ నువ్వు దీన్ని రివర్స్లో ఎగిరేవుడు కదా. లేదు, గ్రీన్ పైకి వేస్తా, వైట్ మధ్యలో వేస్తా, రెడ్ కింద వేస్తా అంటే తప్పు కదా. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మై డియర్ ఆఫీసర్స్, ఇట్ ఈస్ పోర్ట్రేటింగ్ ది డిసిప్లినరీ యాక్టివిటీస్. అండ్ మోర్ ఓవర్, అమ్మాయిలను గౌరవించాలి అని చెప్తుంది ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ ది ఉమెన్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ది డిసిప్లైన్. యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ అదర్ రిలీజియన్స్, అదర్ ట్రెడిషన్స్ అని చెప్తా ఉంది, అండ్ అదర్ కల్చర్స్ అని చెప్తా ఉంది. యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ కాంపోజైట్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తా ఉంది. అలాంటప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ పోర్ట్రేటింగ్, ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ది డిసిప్లైన్. అదే కదా ఇక్కడ, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సిగ్నిఫికెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నాన్న, help to constitutional validation. Help to constitutional validation to the elements, to the various elements. Wow.
help to constitutional validation to the various elements. That means if you have any conflict regarding to any word related to the constitution, then it is going to be resolved. Fundamental duty is like a base. It is like a bedrock. It is like a basement. It avoids the conflicts, and it is going to be validation. It is like a constitutional validation towards the various elements. This is all about another significance. And next one, other major important significance is fundamental duties are enforceable by law. Enforceable by law only. That means individually fundamental duties they cannot impose, they cannot implement, they cannot enforce by itself. For example, protection of ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అని ఉంది నాన్న. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అని ఉంది. మరి వైల్డ్ లైఫ్కి సంబంధించి మీరు ఆలోచన చేయండి. యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది వైల్డ్ లైఫ్ అన్నాం అంటే ఆ అడవులో ఉన్నటువంటి ఆ అటవీ ప్రాణులను మనం ఏం చేయాలి, వన్య ప్రాణుల్ని రక్షించాలి అని చెప్తా ఉంది. ఇది స్వతహాగా ఇంప్లిమెంట్లోకి రాదు. అందుకని ఏం చేసాం, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972ని తీసుకురావడం జరిగింది. దట్ మీన్స్ what I am saying, you need to make legislation to enforce the fundamental duties. ప్రాథమిక హక్కులను అమలు చేయాలంటే చట్టం చేయాలి, అదర్వైజ్ అది అమల్లోకి రాదు. If you need to implement the fundamental duty, you need to make legislation. You need to make legislation. This is one of the best significance. So again, just observe here about the significance, Nana. Yes, significance of fundamental duty. What is the first significance? Reminder the citizens. It is reminding to the citizens about the fundamental duties. Next, it imposing the love and respect towards the nation. Fundamental duties are imposing the love and affection and respect towards the nation. దేశం మీద ప్రేమను పెంచుతుంది. And promote the sense of discipline. Fundamental duties is imposing discipline. It is help to improve the discipline in society. Next, help to constitutional validation to the various elements. Help to constitutional validation to the various elements. If any conflicts are there regarding to the judiciary, then fundamental duties are avoiding the constitutional validation and explaining about the constitutional validation. Next, fundamental duties are enforceable by law only. So if you want to enforce the fundamental duties, you need to make legislation. For example, Wildlife Protection Act 1972. So this is all about significance of fundamental duties. My dear officers, next we need to discuss about acts related to fundamental duty. Acts related to fundamental duties. So, first act, National Honor Act. National Honor Act. జాతీయ గౌరవ చట్టము 1971 ఇది ఓకేనా. 1971. You need to respect the national anthem. You need to respect the national flag. You need to respect the society. You need to respect the other persons. That means every honor you need to follow it. That is National Honor Act 1971. So this is the act. And second act, we have Protection Civil Rights. Okay na? Protection of Civil Rights 1955, Amendment Act 1976. Okay, protection of civil rights. You need to protect all civil rights.
You should not commit for a discrimination between the people, whatever it may be, on any discrimination like caste, religion, place of birth, gender, okay, regional discriminations. These all are prohibited, what I'm saying. So abolishment of the discriminations is the main motto of protection of civil rights, which related to 1955. It is amendment of 1976. And then protection of wildlife bracket lo raskoవాలి protection. Wildlife Protection Act. Yes, already I explained. It is related to 1972. చాలా దుర్మార్గం, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సల్మాన్ ఖాన్ లాంటి వాడే బయటికి రాలేకపోతున్నాడు. ఎస్, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972. యూ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ఆల్సో. సార్ దాన్ని కూడా రెస్పెక్ట్ చేయాలి. సార్ జింక కనపడ్డది వదిలేయాలి, నువ్వేమనొద్దు, నేను కోసుకొని తింటా సార్, ఐ వాంట్ టు కిల్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఈట్ ఇట్ అంటే కథం, సభకు నమస్కారం, తీసుకొని పోతారు పోలీస్ స్టేషన్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 100% it is a violation of the Wildlife Act 1972. Next one. Forest Conservation Act 1980. National Honor Act 1971. Protection of Civil Rights 1955. Wildlife Protection Act 1972. Forest Conservation Act 1980. Errachandano smuggling of red sandalwood. So these all are prohibited under forest. And cutting the plants without permission of the forest department, without prior permission of the forest department, is a violation under Forest Conservation Act 1980. So it is these all are the acts which related to fundamental duties. Okay, next. Cases related to the fundamental duties. Wow. Some cases are there in India. Among them, number 1, Naveen Jindal case. Naveen Jindal case 1995. Naveen Jindal case. My dear officers, Naveen Jindal case is clearly explaining that flag hosting is a right of every citizen under Article 21 and Article 19. Flag hosting is a right of every citizen under Article 21 and Article 19 by following all other rules. Okay, so Naveen Jindal case. What is the judgment? What is the judgment of the Naveen Jindal case? Flag hosting is a right of every citizen. జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణను ప్రతి ఒక్కడు చేయొచ్చు. ఒకప్పుడు అది లేదండి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయి ఉండాలి, స్కూల్ టీచర్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అయి ఉండాలి, ప్రైవేట్ స్కూల్ అయినా సరే ఏదో ఒకటి, అలాంటి కొంతమంది వ్యక్తులు మాత్రమే చేయాలని ఉండేది. బట్ ఆఫ్టర్ నవీన్ జిందాల్ కేస్, ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఈజ్ ఎ రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పర్సన్. రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఎనీబడి హ్యావ్ రైట్ టు ఫ్లాగ్ hosting the flag, but you need to follow the proper procedure. కలర్ రేషియో కానీ, లేకపోతే సైజ్ రేషియో కానీ, ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్, బిఫోర్ సన్సెట్, యూ నీడ్ టు ఫాలో దీస్ ఆల్ ఆర్ circumstances. Okay, that is Naveen Jindal case related to the flag hosting. And next, case number 2, Shyam Narayan Chowkसी case. Shyam Narayan Chowkसी case. Yes, Shyam Narayan Chowkसी case, it is related to 2018. What is the judgment, my dear officers? Yes, what it is saying, playing national anthem at a cinema theaters
before every show is mandatory. Wow. Playing national anthem at cinema theaters before every show. I think we have 4 shows, right? Am I right? Morning show, matinee, first show, night show, second show. 4 shows we have. Before every show, need to play the national anthem before the movie start. Please stand up for the respect of national anthem అని వస్తుంది సినిమా థియేటర్లో వెళ్ళగానే. That is the judgment of Shyam Narayan Chowksi. Why? Because first fundamental duty is saying you need to respect the national anthem. You need to respect the national anthem. So this is the judgment of Shyam Narayan Chowksi. But after that, Supreme Court changed it as not mandatory. It is a optional. It is a optional. So Supreme Court after that it became a optional, not a mandatory element. Why? Because it is not a stage to prove our love towards the nation. Okay. So this is all about fundamental duties.